Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz NATO-nun Qarabağa faydası haqqında danışacağıq. NATO Parlament Assambleyasının Roz-Roz seminarı bu gün işini başa vurdu və bu seminarda erməni və azərbaycanlı deputatlar arasında gərgin müzakirələr keçdi və münaqişə zonalarının taleyi müzakirə olundu NATO parlamentarları və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri tərəfindən. Müzakirə mövzumuz NATO-dan Qarabağa fayda olarmıdır və müsahibimiz Minsk təşkilatının Qarabağ və digər qaynar bölgələrdə xüsusilə də xalq diplomatiyası səylərini təşkil edən Böyük Britaniyanın Minsk təşkilatının direktoru və Oksford Universitetinin araşdırmaçısı Denis Sammutdur. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatını Kamran Mahmudov sizə təqdim edəcək və yenə də NATO Parlament Assambleyasının Roz-Roz seminarı, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun mətbuat konferansında danışılanlar, Ombudsmanların 12-ci konferansında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə deyilənlər və Azərbaycanda biznes mühiti barədə Azadlıq Radyosunun müxbirlərinin tapdığı məlumatlar. Bu məlumatlar sizə çatdırılacaq. Əziz dinləyicilər, siz də fikirlərinizi söyləyin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur və bu saatda sizə sualımız NATO-dan Qarabağa siz necə fayda gözləyirsinizmi, əziz dinləyicilər? Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın. Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radyosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radyosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun veb saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər. İşdən sonra Azadlıq Radyosu. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz NATO-dan Qarabağa fayda varmı sualı ətrafında müzakirə edirik və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Minsk təşkilatının direktoru və Oksford Universitetinin araşdırmaçısı Denis Sammut studiyada qonağımızdır və Cavid Əbil bizə tərcümədə yardımcı olacaq. Hər vaxtınız xeyir, cənab Sammut. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün və Cavid bəy sizə də təşəkkürlər. Sağ olun. Welcome to our studio and thank you for coming. And first question is, Mr. Sammut, what do you think is actually this platform, the Roz-Roz seminar platform, useful for peace building efforts? Do you think there is a use in this? Well, thank you very much, Khadija, first of all, for inviting me here. I'm indeed delighted and also honored to be here in this radio station talking to you, and both the station and you are beacons for freedom throughout the Caucasus region, and I'm honored to be here for this interview. Thank you. The Roz-Roz seminars were established very soon after the end of the Cold War by two American congressmen with a view to creating a space where members of parliament from NATO countries could meet with members of parliament from countries that were partners with NATO and were not full members, and also to provide a space where members of parliament could interact with think tanks, civil society, and unofficial participants. Xədicə xanım, sizi və bütün dinləyicilərimizi salamlayıram, təşəkkür edirəm, çox böyük şərəf duyuram bugünkü proqramımıza məni dəvət etdiyiniz üçün. Mən həm də sizin proqramı və sizin timsalınız üçün proqramı Qafqazlarda azadlığın böyük bir nümayəndəsi olaraq tanıyıram. Minsk təşkilatı iki Amerikalı tərəfindən Roz-Roz seminarı iki Amerikalı tərəfindən yaradılmışdır. Bu təşkilatın yaranma səbəblərindən biri NATO partnerlərinin və NATO ölkələrinin arasında olan əməkdaşlığın artırılması və think tankların və sivil toplum quruluşlarının qurulmasına köməkçi olmalıdır.
So the Oxford seminars cover a huge range of topics, and usually there have been, this was the 86th one, so there have been 86 Oxford seminars in the last 20 years in different countries, but mainly in Eastern and Central Europe and in the Caucasus. The seminars are meant, as I said, to provide a space where politicians can talk to each other and can talk also with other parts of society in not so strict and formal environment as a session of parliament or a full session of a parliamentary assembly. So in this regard, they are contributing to the public debate on a number of issues. Bu təşkilat çox geniş yelpazədə fəaliyyət göstərməkdədir. Bugünə qədər 86 seminar oldu bu təşkilatın. Təşkilatın mövzusu çox vaxtı Şərqi Asiya və Qafqazlardakı olan ölkələrdə olur. Bu təşkilatın seminarların digər seminarlardan fərqi ondadır ki, bu seminarlar çox vaxt qeyri-rəsmi, daha çox vətəndaşları bir araya alan, fərqli siyasi mövzuları içində taşıyan, fərqli mövzuları içində taşıyan bir seminar olmasıdır. But can we really call this a discussion when two sides of the conflicts, like as we saw in this particular seminar, the Armenian and Azerbaijani sides, just sit on the different sides of the table and just accuse each other? And is it a discussion? Can we even call it a tense discussion? Sual bundan ibarətdir ki, bunu müzakirə adlandırmaq olarmı ki, bu seminarda olduğu kimi Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələri, münaqişənin iki tərəfi bir masanın müxtəlif tərəflərində oturub eləcə bir-birlərini ittiham etməklə məşğul idilər. Bu müzakirə sayılırmı? Okay, let me first say that this was not the first time that Armenian and Azerbaijani members of parliament were meeting face to face. There have been dozens of these meetings in different formats. My organization itself facilitated for 7 or 8 years a process called the South Caucasus Parliamentary Initiative. İlk önce size bunu söylemeye icazə verin ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəflərinin bir masa ətrafında oturup bu məsələləri danışması ilk dəfə deyil, birinci dəfə deyil, bu onlarca dəfə olub. Amma mənim təşkilatımın səyləri nəticəsində, xüsusən Cənubi Qafqazda olan problemlər üzərə danışmalar aparılır. 7-8 ildir ki, Cənubi Qafqaz parlament təşəbbüsü ilə məşğuldur Links təşkilatı, bizə bu da məlumdur. And of course there have been other meetings within the framework of the Council of Europe, the OSCE, the Euronest, etc. But this was a very unique meeting that we had here in Baku in the last few days. Why? Because the meeting, first of all, was not taking place in Paris or in London or in Rome or even in Tbilisi, as have been most of these dozens of meetings. Mm-hmm. That was the first difference. It was a home match. This was being played in Baku, and there has never been an open meeting like this that discussed Karabakh in either Baku or in Yerevan with the participation of members of parliament. Bu səylər Avropa Şurası və digər Avropa quruluşları tərəfindən aparılıb, amma son günlərdə olan bu görüşün xüsusi fərqi ondadır ki, bu görüş hər hansı bir Avropa ölkəsində və ya şəhərində, Viyana və ya Paris kimi şəhərlərində deyil, Bakıda olub bu görüş. Bu görüşün xüsusi fərqlənici tərəfi budur. So obviously the pressure on both sides, on participants from both Armenia and Azerbaijan in this meeting was high because this was on home territory. And it is true, some of the meetings were quite tense and some of the language was quite tough. On the other hand, I have to say that it was also a civilized meeting. Nobody was beaten or was using abusive language. Tough language, yes, but it was a civilized meeting. I consider this as a first step. We have, for the first time, in the middle of Baku,
Armenian politicians talking with Azerbaijani politicians. Let's be realistic. Nobody expected that in this first meeting there's going to be agreement. We hope that this creates a precedent, that this is the beginning of something, that there will be other meetings. In fact, the Armenian delegation at the end of the meeting invited the Azerbaijani delegation to Yerevan. And I hope that the Azerbaijani members of parliament will go. Bu görüşmə bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin siyasetçilərin qatılımıyla Azərbaycanda, Bakı şəhərində olub. Bu evdə olduğu üçün, Azərbaycan tərəfinin evdə olduğu üçün bir gərgin mühit yaradıb. Amma bu gərgin mühitə baxmayaraq heç bir təhqir edici ya da aşağılayıcı bir dil olmayıb. Düzdür, gərgin dil olub, amma təkrar edirəm, təhqir edici bir dil olmayıb. Heç kimdə döyülmədi. Heç kimdə döyülmədi təbii ki. Bu birinci görüşmə oldu. Ona görə çox bir şey gözləmək lazım deyildi. Amma bu görüşmə bir başlanğıc yaratdı və mən ümid edirəm ki, bu görüşmələr davam edəcək və daha konstruktiv bir hal alacaq. Bir neçə həftə bundan əvvəl Avropa Şurası Avropa Şurasının burada keçən tədbirinə Fransalı deputat ona görə buraxılmadı ki, o vaxtilə Dağlıq Qarabağa səfər etmişdi. Amma Ermənistan deputatlarının NATO tədbirinə gəlməsinə bu səbəb maneə olmadı. Və bu sizin fikrinizcə Azərbaycan xarici siyasətindəki qeyri-ardıcıllığın mı göstəricisidir? So the question is the French parliamentary member was not allowed to the Council of Europe meeting in Baku because he visited Nagorno-Karabakh in the past. But it wasn't a problem for Armenian parliament members attending the Rolls-Royce seminar in Baku. So is there a problem with consistency in Azerbaijan's foreign policy or what? Well, I'm not the one to explain Azerbaijan foreign policy, but I can understand the logic of why one thing happened and one thing did not happen from the perspective of the Azerbaijani status on these issues. Azerbaijan has taken a decision that people who go to Nagorno-Karabakh without coordinating before with the Azerbaijani government will not be allowed to enter Azerbaijan, because the official position is they have entered Azerbaijani territory illegally. So this is the official position. Mən ilk öncə sizə bunu bildirim ki, Azərbaycan xarici siyasətini və Azərbaycan mövqesini sizə açıqlayacaq durumda deyiləm. Bunu diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfi bir qərar alıb ki, Qarabağa gedənlər əvvəlcədən Azərbaycan tərəfi ilə əməkdaşlıq etməyəcəklərsə, Azərbaycan territoriyasında buraxılmayacaq. İlk öncə bunu sizə bildirməyimizə icazə verin. Yəni bu Azərbaycan hökumətinin rəsmi siyasətidir. Yes, in the case of the Armenian participants, well, one of them was born in Nagorno-Karabakh, so he can't be entering Nagorno-Karabakh illegally. It's a different issue. It's a different issue. You cannot mix these two issues together. But let me say, because the most important thing here is not the issue of whether the Armenians were allowed in and the French was not allowed in. The principle here is this a good idea that people who go to Karabakh are then not allowed to come and visit Azerbaijan? And my position on this, which I have made public on numerous occasions, is that I don't think it's a good idea. I don't think it's a very good idea for Azerbaijan to have a blacklist. I think people who go to Karabakh need to be sensitive of the issues concerned, and that there are people who have been, as a result of war, expelled from Nagorno-Karabakh and live now as IDPs and as refugees. Mm-hmm. For these people, these visits are painful. Mm-hmm. And people who visit Karabakh need to understand this. I'm talking about foreigners now. Bildiyiniz kimi Ermənistan tərəfindən hətta Qarabağda doğulub, ondan sonra Qarabağa
yeyilməsinə icazə verilməyən Yox. Qarabağda Ermənistan deputatlarından biri, bu seminarda iştirak edən Ermənistan deputatlarından biri Qarabağda doğulub. Doğulub və onun Qarabağa gedib gəlməsi qeyri-legal sayıla bilməz. Bilməz. Bu məsələdə yəni fransızların orada icazə verilməsi, ermənilərin icazə verilməsi mövzuya heç bir şey deyə bilmərəm, amma bu şəkildə bir siyasət aparması Azərbaycan tərəfinin mənim fikrimcə doğru deyil. Bu savaş nəticəsində Dağlıq Qarabağdan uzaqlaşan, mülteci bir yaşam yaşamağa məcbur qalan insanların vəziyyəti ağırdır, düzgün deyil. Və əslində əlavə unutduq bir hissəsidir. Bu insanlar üçün xaricilərin Dağlıq Qarabağa səfər etməsi bir qədər ağrılıdır və onların ağrısını nəzərə almalıdır xaricilər Dağlıq Qarabağa səfər edərkən. Amma Azərbaycanın da qara siyahı hazırlamasını doğru siyasət saymıram. Then why the blacklist is not a good policy? I think it's not a good policy because people often go to Karabakh because they need to understand what the conflict is about. And if you want to understand what the conflict is about, you need to see the two sides of the story. So let's wait for translation. Qara listenin yaxşı, pozitiv fikir olmadığını fikirləşirəm. Bunun üçün səbəbim odur ki, bir konflikti, bir problemi başa düşmək üçün məsələnin hər iki tərəfinə diqqət etmək və hər iki tərəfə dinləmək lazımdır. At the same time, I'm also against that the de facto authorities in Stepanakert impose some procedures for foreigners to enter that territory. That is also something that I disagree with. What I would like to see is an easier process for people who need to work on this process, who need to contribute towards this peaceful resolution, to speak to all the different sides, and that is what we need to create. Politicians, artists, common people who go to Nagorno-Karabakh need to be aware that there is an issue there. Need to be aware of the pain that war has caused in this territory. Bildiğiniz gibi Nagorno-Karabağ bir de facto dövlətdir. İnsanların fərqli, sənətçilərin fərqli, cəmiyyətin fərqli fərqli nümayəndələrinin Qarabağa getməsi daha asanlaşdırılması lazımdır. Amma həm də başa düşülməsi lazımdır ki, o torpaqlarda yaşayan insanların bir acılı tarixi vardır. In this, actually, there is a question from audience right now. The listener says, then this Armenian parliament member is Azerbaijani citizen, and is that right that Azerbaijani citizen is representing Armenian parliament? So that's a question, but I don't know if you are eligible to answer that. Sual var dinləyicidən, imzasızdır, prodüserimiz də vasitəsilə göndərib. Yazır ki, deməli həmin erməni erməni deputat Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşının Ermənistanı təmsil etməsi nə dərəcədə düzgündür? Well, there are many other people who are born in Azerbaijan who now have British citizenship, and they can represent Britain at any meeting. This is not the issue. I think what we have here is a situation that everybody knows what this is about, and I think we have to look at the big picture of how to promote dialogue between the sides, how to involve politicians in this dialogue, and how to create an atmosphere where proper negotiations can take place that can lead to a peace. Because in the end, this is what I hope everybody wants. In the meeting today, there was a very touching moment at the end of the meeting. I will tell you in a second. Okay. Azərbaycanın doğulub Britaniya vətəndaşı olub Britaniyanı təmsil etmək mümkündür. Belə bunun misalları var. Hamının bildiyi kimi orada çox problemli bir vəziyyətdir. Bu problemli vəziyyəti daha asanlıqla
çözmək və ya çözümə gətirmək üçün bir ümumi dil tapmaq lazımdır. Müzakirələrin, danışıqların daha rahat və daha yaxşı inkişaf etməsi üçün səy göstərmək lazımdır. What was the touching moment? Well, there was a touching moment at the end. There was somebody from Afghanistan, and he quoted a poem by Nizami about love, and about how important love is. And this was the last speaker at the event. And after these 3 days of very intensive discussions about war and about difficult things, it was nice to end with a note on love by a very famous Azerbaijani poet. Toplantıda çox duyğulu bir an yaşandı. Əfqanistan vətəndaşı Nizamidən sevgi ilə əlaqəli bir sitat gətirdi və həm də bu danışmacı 3 gün davam edən müzakirələrin son danışmasıydı və belə bir hərəkəti, bu müzakirələri, bu danışıqlara əslində mənim fikrimcə gözəl bir nöqtə qoydu. But the situation in Karabakh, we will get back to NATO's efforts for Karabakh later, but just to finish with this seminar, the situation with Karabakh was not the only tense moment of this event. The Azerbaijani human rights problems were also brought into the seminar by some human rights activists. But the program itself, the official program, was lacking this democratization, reforms, military reform, and human rights component. Why do you think this happened? Sual bundan ibarətdir ki, əslində gərgin məqamlar təkcə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olmadı. Biz NATO-dan Qarabağla bağlı səylərinə az sonra qayıdacağıq. Seminarla bağlı son sual budur ki, əslində bəzi hüquq müdafiəçiləri insan haqları məsələsini gətirdilər seminarın gündəliyinə, amma seminarın rəsmi proqramı demokratizasiya və ordu islahatları və insan haqları mövzusundan xali idi. Və bu necə bu seminar bu mövzulardan xali ola bilər? Sual bundan ibarət. Hadij, as I told you, this was the 86th Oksford seminar, and out of these 86, I think maybe 10 were organized in the Caucasus region, in Armenia, in Azerbaijan, and in Georgia. This was the third one in Azerbaijan. I attended most of the seminars that were held in the region. They all have pretty much the same format. That is, there is a discussion on a number of issues, on the politics, on the military situation, on the international situation, on the regional situation, and this has been the pattern in all the meetings. So the program in Baku was not very different from all the other programs before. So this was not some special situation for Azerbaijan. Bunu bildirmeme icazə verin ki, bu seminar 86-cı seminar oldu və Qafqazlarda olan 10-cu seminardı və Azərbaycanda başlayan 3-cü seminardı. Mən bu seminarın, Qafqazlarda olan seminarların çoxsunda iştirak elədim və bu seminarların hamısının ortaq bir nöqtəsi var idi ki, bu seminarların hamısında eyni format görsənirdi. Bu format nədən ibarət idi ki, seminarlarda hərbi məsələlər, ordu islahatları, beynəlxalq məsələlər kimi məsələlər danışıldı. I have to be honest and say this was a very open seminar. Those who were present could say whatever they wanted, and nobody was ever stopped at any point from saying what they wanted. And there were the Armenians who said the Armenian position. There were people from civil society who criticized quite toughly the Azerbaijan government. There were representatives of the government who gave the government position. This was an open event. And nobody was trying, except to try to manage the time, because there were too many speakers and not enough time, but nobody was trying to stop anybody from saying anything. And I want to welcome this. This is a space for debate, a space for discussion. It can be improved and it can be built on. I think there needs to be spaces like this in Azerbaijan, in Armenia,
even in Georgia, although in Georgia there have been quite a lot of positive developments over the years, and I spoke about them myself yesterday. I was one of the speakers on the Georgia panel, but I still think that throughout the region there is still a need for open spaces where people are able to express their views. Now, you may want to say there was not enough time for this for this discussion. Maybe. I think I will agree with you that it would have been nicer to have a longer time. But at least from what we had an opportunity to hear different opinions, and then everybody will draw their own conclusions. Bu seminer hakkında bunu söyleyeyim ki bu seminarda sözler kesilmedi. Demək olar ki, bütün tərəflər bir-birinə hörmət elədi. Orada fərqli vətəndaş cəmiyyətlərin Azərbaycan tərəfinə müxtəlif eleştiriləri var idi, tənqidləri var idi. Zamanla əlaqəli müxtəlif problemlər oldu. Dediyiniz məsələlərin bəziləri qaldırılmadı. Amma burada diqqət olması lazım olan nöqtə budur ki, bu danışıqlar daha açıq və daha inkişaf etdirilə bilər bir formatda oldu. Mən buna sizin diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Məsələ budur ki, bu formatı daha inkişaf etdirmək və daha da yaxşı və daha da konstruktiv bir vəziyyətə salmaq lazımdır. Və Azərbaycan və Ermənistanda bu cür danışıqların baş verəcəyi açıq platformalara ehtiyac var, deyir Denis Sammut. Amma bu açıq, əslində qalsa açıqlıq dərəcəsinə mən diqqəti yönəltmək istəyirəm. Belə ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri çox tənqidi çıxışlar etdilər. Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin, yəni Ermənistanda ordu quruculuğu, insan haqları məsələsi ilə bağlı tənqidi çıxışlarını eşitmək nəsib olmadı bizə bu tədbirdə. Bu fərq nədəndir? So, yes, there is a need for open platform, but how open this platform was for both sides. We have heard Azerbaijani civil society representatives criticizing the situation in the country, speaking about lack of reforms and speaking about political prisoners issues, but we haven't heard the same from Armenian civil society in that meeting. So can we say that the platform was equally open for both civil societies, or civil society of Armenia doesn't have anything to say on that issue? Oh, I'm sure they have a lot to say, and I hear them say it very often. Clearly, it was not possible to bring here the same amount of civil society activists as one would have wished. In fact, there was only one person from civil society in this meeting. This was the start. I told you, this is a first. Having politicians from both sides debating these issues in the middle of Baku or in the middle of Yerevan is not something we are used to. So we, I think, are seeing the beginning of a positive process, and we need to see it like that, not as a result in itself, but is it possible for these type of conversations to take place? Do we want them to take place? And I think people need to stop and reflect, because although what we may have heard maybe was not so nice this time, but at least there is now a space for these discussions to take place. And I think these are extremely important because we are not talking about the actual negotiations on Nagorno-Karabakh here. We are talking about creating an atmosphere around the negotiations where actually discussions can take place and decisions which are going to be needed in the future by the leaderships of both countries can take place in a calm atmosphere. Xəcə xanım, sizin də dediyiniz kimi hər iki tərəf üçün lazım qədər açıq idimi bu görüş? Məncə də deyildi. Əslində baxarsanız vətəndaş cəmiyyətlərindən sadəcə bir nəfər var idi orada. Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi bir nəfər var idi. Bu əslində buna özündə bir nəticə olaraq deyil, yəni bu müzakirələrin nəticəsi olaraq deyil, müzakirələri daha necə inkişaf etdirə bilərik, müzakirələri daha necə konstruktiv bir hala sala bilərik, əslində bunları danışmamız lazımdır. Və
But əslində yenə də mən sualı qaytarmaq istəyirəm o mövzuya. Əslində bu görüş formatını faydalı saymaq olarmı? Bəlkə lazım deyil heç Bakıda ya Yerevanda görüşmək, əgər buraya gələn qonaqlar dərhal müdafiə mövqeyində dayanırsa və döyüş, bu bir döyüş əhval-ruhiyyəsini yaradırsa, bəlkə həqiqətən də daha faydalı olar ki, onlar üçüncü ölkələrdə görüşsünlər. But actually, that brings us back to the format, the hometown format. Is it really useful when the guests of the seminar from two parties of the conflict, they come and they stand on the defensive mode? And they are on. It's kind of they are ready to attack and they're ready being attacked. Isn't it much more peaceful in third countries' territory? And maybe it's not useful at all to have these seminars in hometowns. Hadija, if this seminar took place in Paris, we would not be having this conversation here on Azadlik Radio today. Yeah, that's true. This seminar has created a debate within Azerbaijani society and a debate within Armenian society. I am following on Facebook and other social media pages. There are hundreds, if not thousands, of comments by people who have stopped and thought about the issue again because we have had this meeting. So this is the purpose of and the usefulness of an event like this. Now, if we have 50 events like this and they are all like this in Baku or in Yerevan, then of course they stop being useful and become useless. But when we start with the first one, I think we need to appreciate that people needed to say their position, their maximum position. I hope that next time they will not need to say it again because we already heard it and they will say something different. Hacı Hanım, sizin dikkatinizi çatırım ki bu görüşme Paris'te olsaydı biz bugün Azadlık Radyosu'nun efirinde bunları danışmayacaktık. Ben sizin dikkatinizi çatırım ki bu seminar müxtəlif debatlara, hər iki tərəfli debatlara yol açıb. Mən şəxsən özüm Facebook və Twitter kimi sosial saytlardan yüzlərcə fərqli yorumlar, bu mövzu üzerinde yorumlar aldım. Dediğiniz gibi eğer ki bu seminer 50 defa olsaydı biz onda bu seminarların yararsızlığı ve yararlılığı üzerinde danışabilirdik. Ama bu seminer bildiğiniz gibi birinci defa oldu ve bence təqdir edilməlidir. Amma qaydaq bu NATO Parlament Asambleyasının seminarlarının ölkələrə olan təsirindən. Sizcə bu təşkilatın və bu seminarın nüfuzu ölkə hökumətləri tərəfindən nə dərəcədə ciddi qəbul edilir? Then let's go back to what is the how influential is actually this seminar and how NATO Parliamentary Assembly or its members can influence in a positive or negative way things in these countries. How influential it is. Let me first of all explain a little bit about NATO and the relationship between NATO and the NATO Parliamentary Assembly. NATO is first and foremost, as we all know, a military organization, but it is also a political organization. It is an organization where the governments of the member states of NATO meet together to coordinate policy on a wide range of issues. And the feeling today in the world is that security is indivisible. It's not just simply how many tanks and guns you have. It's environmental security, it's food security, it's energy security. Security is a multidimensional challenge at the moment. Bildiğiniz gibi NATO ve NATO Parlamentası Asambleyası arasında bir bağlantı var. Yani NATO üzv ölkələrinin siyasiləri həm də düzenli olaraq siyasi təşkilat kimi olaraq görüşürlər və fərqli mövzuları danışırlar. Bildiğiniz kimi bugünkü dünyada güvenlik meselesi sadece hərbi bir güvenlik meselesi değil, həm də enerji, yemək və fərqli mövzuları əhatə eləyir.
Now, the NATO Parliamentary Assembly is an institution that brings the parliaments of the NATO member states together. And why is this important? It's important because if you want to spend money on defense, you have to go to the parliament for the budget. You have to go to the defense committee, which reviews this budget. And unless the members of parliament understand and are part of the process, then you're going to have gridlock. NATO is made up of democratic member states. There is scrutiny of parliament on the military process. There is scrutiny of parliaments on the defense policies. So members of parliament are an extremely important part of the decision-making process, and they need to be part of the whole, including the cooperation between the NATO alliance. NATO Parlamenti Asambleyası bir instituttur. Bu institutun üzvləri düzenli olarak bir araya gelirler ve farklı mövzuları danışırlar. Mesela üçün güvenlik mövzusu üçün bütçe ayrımı her bir NATO üzvü tərəfindən yəni, ordu bütçələrini parlamentlər qərar verirlər. Eyni şey hərbi və yaxud da güvənlik mövzularında olur. Ona görə hər bir üzvün səsi vacibdir. Və bu Qarabağ üçün nə vəd edir? What does it promise for Qarabağ? Both Armenia and Azerbaijan are partners, participating in the Partnership for Peace, which is a NATO program. Neither Armenia nor Azerbaijan want to become members of NATO, so the possibility of the organization impacting policy in Armenia and in Azerbaijan is not as high as, for example, it can be in Georgia, which is a country that has declared itself that it wants membership of the alliance. Azərbaycan və Ermənistan bildiyiniz kimi NATO-nun əzdində sülh üçün danışıqlar aparırlar, amma sülh üçün tərəfdaşlıq proqramının üzvləridirlər, amma nə Azərbaycan nə də Ermənistan NATO-nun üzvü deyil. Ona görə məsələn üçün territoriyada Gürcüstan kimi NATO'nun sülh danışıqlarının parçası olma ihtimali Azərbaycan və Ermənistan üçün o qədər yüksək deyil. Yəni NATO'nun Gürcüstanda nəsə etmək imkanı daha çoxdur nəinki Ermənistanda və Azərbaycanda. So NATO can do more in Georgia than it can do in Azerbaijan or Armenia. Well, because Georgia aspires to be a member, so there is more possibility to engage with Georgia on policy decisions than it is with Armenia or with Azerbaijan. Having said that, because Armenia and Azerbaijan engage with NATO for the Partnership for Peace, it is possible to have a political dialogue with both countries. And of course, the issue of the peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict is an issue that is raised constantly in these political discussions. Bildiyiniz kimi Gürcüstan çox daha isteklidir NATO'nun üzvü olmağa, amma həm də bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan tərəfi NATO'nun çatısı altında bu müzakirələri, sülh danışıqlarını aparır. Ona görə orada bir müəyyən bir ehtimal var. There is a framework for resolving the Karabakh conflict. This is the Minsk process. Now, I am one of those who criticize this process, so I'm not defending it. But I want to make it clear that at the moment, this is the only process that exists that actually can intervene and can contribute directly towards the Karabakh issue. Because this is the process on which both sides agree. Both sides want to change it, but they want to change different things. And so until they agree to change that, we have what we have. And what many in the international community are saying is, let us not spend another 20 years talking about the process, we need to talk about the issues. So although the Minsk process is not a perfect process, we need to work with it because we don't want many years of discussion about a new process.
Minsk prosesini mən özüm şəxsən də tənqid edirəm, amma bunu nəzərə çatdırım ki, Minsk prosesi tək prosesdir. Azərbaycan və Ermənistan tərəfi bu prosesin fərqli nüanslarını dəyişdirmək istəyirlər, amma beynəlxalq bu məsələdəki beynəlxalq tərəflər prosesi deyil, əsl məsələnin, əsl sülh məsələsinin həll olmasının vacib olduğunu deyirlər. Və bu prosesdə əslində siz dediniz ki, Ermənistan və Azərbaycan fərqli şeyləri dəyişmək istəyirlər və hal-hazırda Minsk prosesi yeganə mümkün olan və yeganə mövcud olan prosesdir. Amma yeganə mümkün olan prosesdirmi? Başqa variant mümkündürmü əslində? So you said that Minsk process is the only process which the countries agreed on, but is this the only possible process? What other possibilities there are for peace? The Minsk process offers the formal framework, what we call track 1 negotiations, the negotiations between the presidents. This is where the hardcore issues of outstanding of the conflict have to be discussed. But that process in isolation, and we have seen this for the last 20 years, is impossible to complete. There has been progress made, there have been documents prepared, but it has been impossible to complete that process. Why? Because around the process, the environment, whether it is the domestic environment politically within the countries, whether it's the regional geostrategic environment, the environment has not been conducive, has not been positive towards a solution. So we are caught in a situation where the presidents are negotiating. They met last time in November in Vienna. There is talk that there's going to be a meeting soon in Paris. But to take the process to the next step is going to require not only change in the leadership way of thinking, it's going to require also change at a more grassroots level within societies, that people understand that there needs to be a solution to this problem. Bildiğiniz kimi Minsk prosesi tek prosesdir, bir daha tekrar edirəm, və bu prosesin xüsusi tərəfi odur ki, bu track 1 müzakirələrini öz içərisində ihtiva edir, prezidentlər arasında müzakirə olur. Bu müzakirələr tək başına bir şeylər nəticələnə bilməz. Bütün bunlara baxmayaraq ən son dəfə Viyanada prezidentlər görüşdü və bir sonraki görüşmələri Parisdə olacaq. Amma bu son 20 ildə başa düşdüyümüz budur ki, bu problem liderlərin bir araya gəlməsilə deyil, daha təməldə, daha altdan bir xalqların iştirakı ilə bir nəticəyə gələ bilər. Amma xalq diplomatiyasının axır vaxtlar xüsusilə işi çətinləşib və söhbət Rauf Mirqədirov və digər xalq diplomatiyası təşəbbüslərində iştirak edən şəxslərin istintaqa alınması, həbsi və onlarla bağlı aparılan cinayət işlərindən gedir. But the people-to-people diplomacy it's not the best time for people-to-people diplomacy in Azerbaijan. I mean the criminal cases Rauf Mirqədirov and other people-to-people diplomacy participants are facing. So do you think there is a perspective for this particular track? Well, Rauf Mirqədirov is a good friend of mine for many years. He interviewed many times on the same subject as you are interviewing me here today. So I'm very sad that he is at the moment in prison and under investigation. Rauf Mirqədirov mənim özüm şəxsən yaxın dostumdur. Sizinlə bugün apardığım danışıqları mən dəfələrlə onunla aparmışam və bugün Rauf Mirqədirovun həbsdə olması və istintaq altında olması məni şəxsən çox üzür. I'm not going to talk about his case, but I will talk on the principle of people-to-people diplomacy and the need for everybody to support this principle. Mən Rauf Mirqədirov haqqında deyil, daha çox xalqlar arası olan müzakirə haqqında danışacağam. I think people who are ready to
engage in this difficult process at the level of civil society need to be supported, not to be harassed by both governments in the two countries and by society in general. Society needs to be more sophisticated in the way it deals with these issues. Xalqlar arası müzakirənin aparılması üçün vətəndaş cəmiyyətlərinin bu qədər tezlik altında olmaması lazımdır. Həm dövlətlər və həm də xalqın özləri arasında mən inanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının daha hikmətli davranmaları lazımdır bu mövzuda. I have been involved in processes like this, not only with Karabakh, but also with the conflicts in Georgia and another situation. Of course, when people speak from their heart and speak from the pain that they have suffered, sometimes they find it very difficult to understand how is it possible that my neighbor is going to meet my enemy. And I think there is here a process of understanding, a process of being more aware of why these meetings need to take place, why they are helpful, why these are not traitors if they go to speak to the other side, why we need to build this atmosphere, because we need to solve this conflict. Mən sadəcə Naqorno-Qarabağ deyil, fərqli konfliktlərin parçası olmuşam, məsələn Gürcüstanda və bunu görürəm ki, tərəflər acı, daha çox emosional bir tarixlərlə bu məsələyə baxdıqlarında orada problem yaranır, amma mən inanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfi daha şuurlu olması lazımdır. A few days ago, I met with a group of activists from Armenia and Azerbaijan in a third country, not in Armenia and Azerbaijan, in a third country, who were talking about these issues, and there was concern among this group, yes, about whether they could be able to continue with this work under circumstances that seem to be putting pressure against these kind of meetings. I think this is an issue where we need to make everybody more aware about what these meetings are trying to achieve, both the government and, as I said, society, because the problem is not only the government. Mm-hmm. There is also within society, both in Armenia and Azerbaijan, people who say this is wrong, these people should not go and speak to the other side. And I think this is because perhaps they do not really understand what is the strategy, what is the idea behind having these kind of meetings. Bir neçə gün əvvəl mən 3-cü ölkə nümayəndələri ilə görüşdüm. 3-cü ölkədə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri ilə görüşdüm. Bu insanların bu müzakirələrin davam etdirilə biləcəklərinə dair problemlər var idi. Mən amma fikirləşirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfi daha şuurlu davranması lazımdır. İnsanların bu danışıqların parçası olan siyasətçilərə ya da insanlara belə tənqidi yanaşmamaları lazımdır. Və məncə belə tənqidi yanaşmaların səbəbi əslində o müzakirələrin tam olaraq necə aparıldığını və tam olaraq şeylərini bilmələrindən qaynaqlanır. Və bu münasibət təkcə hökumətin münasibəti dəyişməməlidir, həm də cəmiyyətin münasibəti dəyişməlidir. Çünki cəmiyyətdə buna negativ yanaşanlar var, deyir Denis Sammut və cənab Sammut. Amma bu həm də bir faktı ortaya qoyur ki, Azərbaycan hökuməti öncələr olan siyasətindən hansısa şəkildə imtina edir. Çünki öncələr hətta hökumətin özünün təşkilatçılığı ilə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin Dağlıq Qarabağa səfəri baş tutmuşdu, amma indi bunun əleyhinə çox ciddi propaganda aparılır. Bu siyasətin dəyişməsinə sizcə səbəb nə olub? But there is a change in Azerbaijani government's policy on that. If you remember, several years ago, Azerbaijani government has organized a trip of the civil society people to Nagorno-Karabakh. Although it was organized and very well orchestrated meeting, but it was basically the government's show of welcome to these efforts.
However, now there is a strong propaganda against those meetings. What do you think made the Azeri government to change that policy? What made them to refrain from this? Well, the visit you are referring to was not organized, but let's put it this way, encouraged very much by Russia. And it was a very specific group of people that participated in this trip. I support this visit in the same way that I support other visits that take place between civil society. And the government of Azerbaijan should not make a difference if an initiative is backed by Russia or an initiative is backed by European Union or other initiatives. So that's the issue. No. I'm not saying this is the issue. I'm saying that the group that you are referring to was an initiative that was very warmly supported by Russia. I supported it too, so there's no problem. But I expect people to support also the initiatives that are coming from the European Union or from other places that help to create the space for dialogue in the same way. Vətəndaş cəmiyyətlərinin Qarabağa olan ziyarəti əslində Rusiya tərəfindən təşkil olunmasa belə Rusiya tərəfindən dəstəklənmişdir. Söhbət Polad Bülbüloğlu və digərlərinin Dağlıq Qarabağa səfərindən gedir. Məhsəmin səfər. Və Azərbaycan hökumətinin bu səfərlə əlaqəli olan tutumunun dəyişməsi məncə düz deyil. Bu cür səfərlərin və bu cür ziyarətlərin hansı formatda olursa olsun mən dəstəkçisiyəm. Əslində Denis Sammutun dedikləri bundan ibarətdir ki, Rusiya tərəfindən dəstəklənəndə bu səfər Azərbaycan hökuməti buna çox isti yanaşmışdı və gözləntisi budur ki, belə səfərlər Avropa Birliyi və Qərb tərəfindən də dəstəklənəndə və onlar tərəfindən təşkil olunanda da Azərbaycan hökuməti məhz bu cür yanaşsın. Denis Sammut özü isə deyir ki, fərqi yoxdur kim təşkil edir, amma bu kontaktlar yaxşıdır. Bu arada mən qayıtmaq istəyirəm bir neçə il əvvəl prezidentlər arasında olan görüşlərə və ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin snayperləri geri çəkin çağırışına. Hələ də o çağırışlar səslənir, hələ də snayperlər oradadır və cəbhə bölgəsində hələ də bu atəş səsləri var. Və bu situasiyada sizcə görünürmü hansısa tərəfin bir iradə ortaya qoyması və bunu ilk olaraq etməsi? So, several years ago, the presidents of the Minsk group countries called Azerbaijan and Armenia to withdraw the snipers from the fire line. And do you see the possibility for one of the countries to show the will and do it first? Well, I hope that one or even both of the countries will do this unilaterally. I think it will not happen. I think if it happens, it will be because both sides agree to do this. But I want to say that every morning when I read the news that some young 20-year-old kid has died on the front line by a sniper bullet, whether he's Armenian or whether he's Azerbaijani, we should feel sad for this for these people. And I think that we need to ensure that the peace process moves to a higher level as soon as possible, so that a number of things like the withdrawal of snipers and other important confidence-building measures can be put into place, and for meetings such as the one that has been held here involving Armenians and Azerbaijani members of parliament can start becoming something common, routine, not something that is extraordinary. Mənə soruşsunuz, məncə bu iradə Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən ortaya qoyulmayacaq. Sadəcə qoyulsa belə bir şey mümkün olar, amma mən sizə bunu bildirim ki, hər sabah mən istər erməni tərəfindən olsun, istər Azərbaycan tərəfindən olsun 20 yaşlı gənc bir insanın snayper tərəfindən öldürülməsi məni çox üzür. Buna görə biz bu sülh danışıqlarını bir sonraki mərhələyə götürməliyik ki, belə problemlər ortadan qalxsın və bu danışıqlar daha konstruktiv bir hal alsın.
Təşəkkür edirik. Denis Sammut, Links təşkilatının direktoru və Oksford Universitetinin araşdırmaçısı qonağımız idi. Biz onunla Qarabağ münaqişəsində NATO-nun sülh nizamlama rolu barədə danışdıq. Cəvidə bilə də təşəkkür edirik tərcümədə bizə yardımcı olduğu üçün. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.